Fine nuances of the legal system are familiarized and used to produce fine lawyers and judiciary for the nation. Spacious hostel rooms, multi-cuisine cafeteria, A very warm good morning to all of us assembled here, the dignitaries on the dais, the dignitaries of the dais, the members of the press and media, faculty friends, parents and students. Welcome you to the University celebrations of Vit-Ap. Post-pandemic, this was put to a virtual mode and now we are back. And it is such pleasure to see all faces live, and I'm certain all of us would believe that this is more precious to us being here under one roof to celebrate the success of the university. To begin with, we'll have the lighting of the lamp. I request our guests to proceed towards lighting the lamp and kicking off the ceremony. Mobiles, please down. Mobiles can stay. Mobiles can stay. Besides being an active politician, she is a renowned gynecologist in the state. A warm welcome to you, madam. We are privileged to have with us our beloved Honorable Chancellor Sir, Dr. G. Viswanathan Sir. He is great visionary, the leader of people, parliamentarian, educator, philanthropist, entrepreneur, a great orator. In other words, he is an institution by himself. His dream is to place VIT University in the top 200 universities of the world. Sir, under your able leadership, we will accomplish this goal. Hearty welcome to you, sir.
time for the dignity. First of all, I would like to congratulate Vit-Ap for celebrating its 5th University Day. I congratulate all the faculty and all the students who are present in this hall on this auspicious day. Congratulations to Vit-Ap. Today, I see a lot of young, energetic, upcoming, a bright, colorful future ahead. So I see all the students with a very good hope. And I'm sure Vit-Ap is one of the best universities where you can definitely come out with flying colors in your future. I'm also honored to meet you and see you on this special auspicious day. So before I start off to say something, I would like to seek all of your permission that I am kind of running cold, so I just wanted to precise my conversation, so I request you to support me on that. Well, so before I get into my valuable words for you, here I would like to say something to you that our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy, sir, is very concerned about the education of the state. So likewise, you're all here in a wonderful university. I believe all of you who are sitting here might be from many different states across the country. Some of them are here in this university, and some of the students are here from our state itself. So all of them who hail from the state of Andhra Pradesh must be knowing the amount of importance given by the state of Andhra Pradesh for education and for its, to take education to the next level, not only starting right from the scratch, it's up to an extent where you come out with successful jobs, or maybe we create a platform to support you in your future goals. So let me tell you a few things what the government is taking initiative about. So the government is very serious and very particular about the education of children. We start off like this, like you must be knowing about a scheme called Ammavadi, which supports every mother of the state to make their child educate. And for sure, some of you must be sitting in the hall, some of you must be hailing from a background where you belong to a middle class family or maybe below middle class family. I know a lot of people who became successful and who definitely would become successful, but you must have crossed lots of hardships in the steps towards your success. And some of you must be from a very nice background, and some of you might be from a background where you really need to work hard to get to this stage. I believe some of you in the auditorium are from that stage as well. So for people like that in the state of Andhra Pradesh, there is no space for such people who would run their life or who would
would fall back without education. So we want to make sure that every mother at whatever the given condition she has got, they have to be educated, and that education is provided and assured by the government of Andhra Pradesh, that is none other than our CM Y.S. Jagan Mohan Reddy sir, to support them for all of their educational needs. So for this, we have made a wonderful changes like a concept called Nadu Nedu. With the Nadu Nedu concept, we have totally focused on the infrastructure facilities and also the amenities of the schools and also the colleges. So we totally revamped in the state of Andhra Pradesh by empowering the education systems, and also to get to an extent where once they come out of their schools, once they study in government colleges or schools, once they come out and they start off something like these institutes, it should not be a barrier for them for their language. It should not be a barrier for them that they hail from a government school or government college and it's hard for them to get going with the private universities like this. So we kind of creating a very nice basement, a very nice, I can say a very good solid base from the government side for child's education, and later we have a concept called fee reimbursement for your higher education and Vidya Divana, Vasati Divana to support a particular student for their higher studies. The reason why I have to go through all this, let me tell you. So today, one of the faculty members have introduced me, and I thank her for taking a moment and introducing me. So today, me as a Minister for Health, standing here and being able to speak to you is because by the opportunity given by our Honorable CM Y.S. Jagan Mohan Reddy garu. So let me tell you something great, that this government and our Honorable CM is very passionate about education. So the reason why I am telling you is, the same Vit college has got students, somewhere about 1201 students in this Vit college are the students from Andhra Pradesh, and who also are into you started with internet. Right? You had internet from day one. You had mobile connectivity from day one. You had smartphones and apps to use every day. Right? And you also experienced the COVID pandemic, very different. Right? So when you look at all that, it's a very unique generation that you come from, a generation which is part of a huge change which is happening across society, across the world. So I asked myself, what is it that I should talk about on this day? And I narrowed it down to 5 words, which I would like to talk to you today about. And as I always tell people in my office, and including my son, with my gray hair and no hair, life has offered me a few lessons. Sometimes I've paid a price for it, and hopefully I can share that with you, right, in all humility. Right? The first thing, coincidentally, the Honorable Minister spoke about, it was on failure. A lot of you I hear who are good in what you do in your studies, which is why you are in this wonderful organization, this wonderful institution, right? So you have parents who support you, you have the government which is supporting you, but eventually at some point in time you will face failure if you're not already done. And that is what the Honorable Minister also said. Right? Failure is a part of life. It is a part of learning. And when you look at it,
more often than enough, you will actually experience failure than success. What is important is how you view failure. Right? If you take, I don't know, you heard of Jeff Bezos, the person who is the head of Amazon, and he says that, right? I like to fail. I like to fail with less cost and often enough so I can learn more. Right? Good morning. Good morning to one and all. Today, I would like to start my speech with welcoming all these dignitaries on the stage. That is S.V. Kotareddy Garu, Vice Chancellor, and just now left Srimati Vidala Rajni Garu, Honorable Minister for Health and Family Welfare and Medical Education of Andhra Pradesh, and Shankar Vishwanathan Garu, and I see him frequently, and he's a Vice President, and G. Vishwanathan Garu, Founder and Councillor, Chancellor of VIT, and just now the speech was said by Sushmita Garu. Thank you all so much, and I could see the bright and faces of Vit-Ap, which is situated in Amaravati. I know all of my constituency. I really congratulate you, and it's extremely delighted to participate in 5th University Day celebrations in this place. Over a history of 37 years of innovations and education and research domain, Vit has topped the country, I could ever say, and it has carved its own niche itself to become more and provide a quality of education for learning of people like you. And today, I really congratulate for all this auspicious occasion too. And when you get a seat, and even my constituency people also, they write EPSET and different exams. What do you see for when you get a seat? You see for quality of education or good ambience, good faculties or good ecosystem, or you see for merely spanky buildings? Which one do you prefer? No answer at all. See, merely spanky buildings and grand, that doesn't matter. Only the great faculty and ambience and ecosystem matters, and Vit has topped in the score of these faculties and all these facilities which have been provided for the students. And I believe when you enter into the college, what do you mean? How do you enter? You pray for God. You think that you are entered into the temples. Temples means like we see this faculty as our gods. Because Guru, you know what is mean by Guru? Guru means who removes the darkness and impart knowledge. So basically when you enter, you respect the Gurus, but as well as you must also have a complete dedication and discipline during the tenure of your learning. And in ancient days, there is called Guru Sishya Parampara. Many kings, they used to go to forest, they used to learn sword and different kinds of, what they want to learn, and they used to respect and they used to pamper the gurus and learn all these kinds of qualities and whatever they would like to. But here, in universities nowadays, there is no need to go to forest. Now all the universities are nearby. So here in Britain, when the British people are ruling our country, after independence, we left with only 50 colleges and almost, around 60 of universities. They never bothered about the education of our country. They would bother only about us to serving them. But here, with this Guru Parampara, whatever I've been told, the many of, if you watch
Mahabharat, you could see Krishna, Arjuna, Sarvepalli, Radhakrishnan Garu and Gandhiji Garu. And that too, you could even say that this Ramakrishna Paramhamsa, Vivekananda, there are many Guru Shishyas. We could give examples in Rudvik. So, when you see a Guru and if you see Brahma, Vishnu, Maheshwarudu on another side, I would like to ask the question from the student, whom do you bow and who do you put namaskar? Whom do you first put namaskar? For the gods or for Guru? I couldn't hear. What? Gurus. Why? Because Guru is after a mother, he is a second mother for us. Because if you say Guru Sishya Parampara, when we even talk about now, there is a slogan also, and slok you could even heard in the, I think, Rudvedics, like Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwaraha, Guru Sakshat, Tasmai Sri Guruve Namaha. That means Guru is, in Guru you could see all gods. So today I really appreciate the staff and this faculty who are already impart their knowledge and they're burning like a candles. I'm a doctor, already told by many an introduction. I'm a IVF specialist. I do test tube babies. I gone to US for my further studies, and with my experience, and I have done 2000 odd IVFs, so I got Vaidya Siromani award. And after that, with the increasing of my workload, then I have done 2500. They gave Vaidya Siromani award, and afterwards it's been followed by Ambedkar Excellency Awards. So that means education is for all, and with quality of education is very important. What do you mean by education? There are 5 things you could see in the education, that is emancipation, empathy, enlightenment, and just now he said, when you get name, fame, money follows. So that is called employment. Then I could see many fresh young ladies here. This itself shows that Vit has the woman empowerment that they're showing to the country as well to our state. So I could always again wish them to increase this number in future also. And today I would also say that why do we go to colleges? Why do we go to colleges or schools? We can as well sit in the house and read the books. Nowadays, I could see many people, they're not talking to the public also. All the time they're watching video games, small kids, and they're seeing, they're going, clicking the mouse, going to Google's, finding the answers. But I could say today, nobody, no Google can replace gurus. So Guru is the one who is our God. You must always believe in them. Take the more knowledge, skills and attitude you attain from this college. Because if you go to US or some Europe, which college you are from? That stands for Vit-Ap. That is the matter here. So all the time, I mean, you always should work hard and take knowledge and bring good name to the country as well as the AP state also. Because education, by studying, what do we get? We get social, cultural and economically, we've been transformed this because now we are spending money. People might think that it's a waste of money, but our young CM Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu says that it is not waste of money, it is investment for the Andhra Pradesh. So that's the reason he is sending Amma Vadi, Jagananna Vidya Divina, Vasata Divina. I get, just now I read the progress report of your college also. There are many people getting Jagananna Vidya Divina here, am I right? And also, I've been told that this college has been started just 5 years span, but they're having 7,783 members, which is of amazing, can't even believe. Because in this 5 years span, they really achieved a lot.
and they were always, I mean, I could see many people here coming from 28 countries and 28 states and 6 countries, as well as you have a MOU with 18 countries also. And the passed out batch is 2021, and they were getting dream and super dream projects starting from, it's an annual income of 16 lakhs to and 6 lakhs, which is really amazing. So I take this privilege to appreciate once again this faculty of Vit-Ap. And today's, if you think whatever you read is enough, it's not enough. There is, for knowledge, there is no end for it, because you people have to keep on innovative, and you always have to, even I tell these lecturers to improve their standards and more focus on the research activities and linkages with the industries. Just now he talked, so Venugopal garu, you must also give lot of funds for these people so that they can keep on research and give more products. Just now I've seen robotics, because I've been as a gynecologist, before we are doing open surgeries, that means cut and take the baby out and stitch and endoscope. Suppose if there is a fibroid, or if you have to remove the uterus, we used to do hysterectomies, vaginal hysterectomies, open surgeries. But nowadays we are not doing that. We are advanced. We are doing laparoscopic surgeries, and now at the most advanced is robotics hysterectomies. So robotic assisted hysterectomies, these are more innovative things. If I say that, no, I know all open surgeries, the patients will not come to me. So we always have to update your knowledge and do more innovative, and multi-skilled talent is more important. I'm a doctor and I've been top 10 doctors in Hyderabad, and I'm successful in my professional career as a doctor and IVF specialist. But I am also successful as a politician. This matters here. So two different fields which nobody can achieve. That means you should have an innovative, you should know how to improve your knowledge, and you should know how you have to have a communicating skills. This is very important in one's career. So, and even in India, there is a more competitive spirit in the universities. And how? Because the universities are keep on fighting each other to get the more ranks. That is called national ranking system, NIRF. So I also believe that with this competitive spirit, I've been told that WIT has a top ranking consecutively. So I take privilege to compliment them once again. And in India, if you see, less than 34 years, there are 65% of population. So I believe in India, ours is a old land, but yet we have a younger generation. So this younger generation should improve their skills, knowledge, and attitude, and the capacity of learning things and doing things, so that you can march forward for the development of our state and our country too. So how do you learn? There are 4 types of learning things set by UNESCO. You know that? How do you learn? Learning to know, that is a knowledge. Learning to do is skills. Learning to be is a personality. And learning to live together, because we can't live together. If 1 person, 2 person in house, 3 people are there, we will fight. And if my constancy means so many people will fight with me. See, this is all, we can't live. But it is a matter understanding and appreciation of interdependence, learning each other, doing together. And just now, even they were saying that they have, I think I opened the tennis court also. So that tennis and football, volleyball, and outdoor games like, there are many games they have been telling that. So all these things, by doing not only studies, by improving your personality development, and games are very important because it builds your body and it distresses your stress. Because when you are playing cricket, you won't play, maybe I don't play, but when you watch India, Pakistan, or India, some other Zimbabwe and all,
when some Dhoni or some Virat Kohli is lost or he's been out, what do you say? You'll be seeing the game, you say, oh no. So if they hit 6, what do you say? You'll get up and run, jump as if you have hit that 6. So it is like that. So you really involve in the game. So when you're playing the game, there are, I think, around 11, 12 players will be there. So when you lose something, or when you gain successful in one game, you may not be depressed, or when you're successful, you will be overjoyed. So that is what just now this Vidal Rajagaru, our minister, also said. So when you lose something, don't get disappointed, because success is always comes as a guest. Failure is always comes as a friend. So what do you prefer? So you always prefer a failure, so that when a ball, if you throw, it bounces back and you go with high force. So if you don't get any project, or if you don't be enrolled in some other colleges or employment, don't worry. You will get really a nice time, nice job. So today my message for you is always be faithful, be strong, and though you are educated, don't be too much sophisticated, and don't be overheaded. Have a human touch, so that where we live in this world, we should be a human with a good nature. So that has to be taken up. And today again, Vit, what is Vit full form? I don't know. Vellore Institute of Technology. But today I say that Vit means vision, innovation and transformation of the students entering into the institution. So I wish you all to go with the flying colors, and I might see you all maybe in US or somewhere else, so please remember me. And I might expect some of you might become MLA, MP also in future, because I also was a student in previous days. So I never thought that I become MLA. So things comes just the way you have to take. So you be in touch with many people, and have hope, respect your teachers. Today I would like to say one more thing, like when APJ Abdul Kalam Garu came to Hyderabad, he just came to the dais, but he saw his teacher sitting in front of the dais, his Veena teacher. He called him and felicitated immediately. Says he's a president of India, but still he remembers his teacher. So wherever you go, see, I think that I always feel sorry for teachers also. Sometimes, they're always been here, they'll be always teaching. All the time the batches are keep passing, they'll be going to abroad, but they're still here only. So, but they're giving us a hope, and they're giving us a knowledge. So, but yet they don't feel bad. When the old student comes here and talk to them, they really feel that, oh, our Vit College AP has gone this level. So they really feel proud of you. So I would like to say once again, when you go out, please remember this faculty, this college, and bring up when you go to some abroad, say that I am from Vit-Ap College. So that is my challenge to you all. So thank you so much, and it's been my honor to address you, this beautiful crowd. And once again, this is my third time coming to Vit College. Maybe in future, I don't know how many times, because my constituency, I don't mind interacting with the students, because it's been a nice words and educated people to tackle them and to address them. Is a really amazing and auspicious day today. Thank you all so much. Good luck. I now request
from students, academic award, students, endowment award, SAP award, Richard award, whatever. Lot of listed there. We are paying 26 lakh 53,000 per today for cash award and academic award, all awards. Particularly, today 161 students getting award out of 6,279. We come to 2.56. At least next year you can make 10%. That you can try for first rank, second rank, third rank. Okay, and SAP award only 42% getting award. That is, 50%, 42 out of 83. I don't know what happened. And faculty, 88 people getting research award out of 268. That is 33%. I don't know. Remind it to faculty. Please do something. At least students are getting a 3%. And research scholars also getting a 12%, that is 49 students out of 404. Anyway, next time I expect at least 10% from students and faculty, maybe 100%. You can try. Yes or no? Okay, thank you. All the best. Thank you, sir. I now request our Chancellor, Sir, Dr. G. Vishwanathan, to render the presidential address. Professors, my dear students, distinguished guests, members of the press and media, very good afternoon to you. Those who have come from outside Andhra Pradesh, I would like to tell you that this is a unique state because this was the first state in India to be born on language, based on language. It is 1953 when Potti Sriramulu went on a fast and died. And this state was formed in 1953. All others were formed in 1956. I always want Andhra to be number one in all the achievements. I am happy that the Honorable Chief Minister has recently said that the GER, gross enrollment ratio of Andhra Pradesh, should cross 80%. You know what is the GER of India now? It is 27%. At present, the GER of Andhra Pradesh is 35%. Whichever country is going up in higher education is bound to go up in economic development. That is the experience of us in the world. You need not go to Europe or US. You just compare yourself with the Asian neighbors like Japan, South Korea or China. Once they were all with us, now they have gone much beyond us. To give you a concrete example, in 1960, you know how to measure the country's wealth, per capita income or GDP. The per capita income of India was $320 and China it was $360. Now after 60 years, we have reached to 2,500, they have crossed 14,000. That's mainly because they concentrated on education and health. These are the two subjects any welfare state has to take care of. That's why in India, commission after commission has been insisting that 6% of the GDP should be spent on education. But unfortunately, in the last 75 years after independence, we have never crossed 3% or 3.5%. We are lagging behind in higher education.
Now, the new education policy wants the GER to be taken to 50%. And our Prime Minister, Honorable Prime Minister says that India should become a 10 trillion economy. At present, our economy is 3.5 trillion. It means that we have to grow 3 times. If whatever Honorable Chief Minister says becomes true, if Andhra Pradesh is going to cross 80%, then this income, per capita income will grow by 400%. That's my ambition. $10,000 will be the per capita income of Andhra Pradesh. By the time, of course, others also would like to grow. These are all possible if we are going to give education to all our children. At present, the poor children are unable to go to colleges or universities. Now, the Honorable Chief Minister is trying to give them scholarship and send them to various institutions. As our MLA and Minister mentioned, that this year we have 1,200 students who have been sent here by the Honorable Chief Minister through his scholarship to this VIT. Like this, they have sent to various institutions. I hope the ambition of our Chief Minister will be fulfilled, and I assure him through our MLA that we will stand by the Chief Minister and the government for fulfilling his needs of objection of taking it to 80% GER. And as far as the education is concerned, it is divided into 3. Availability, accessibility and quality. These are the 3 issues as far as education is concerned. As far as availability is concerned, it's not a problem in arts and science, engineering and other subjects, but in medical it's really a problem. And we came to know about it when Russia invaded Ukraine, because we found that 18,000 students of Indian origin are studying medicine in that country, small country. It's less than, population-wise, it is less than Andhra Pradesh. And we had to get them here through somehow, with great difficulty, they were evacuated. But what happens to their education? Why they are going to all kinds of countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine, China, Russia, Philippines, Bangladesh, Nepal. In fact, nobody knows how many students are studying outside India medicine in how many countries. Nobody knows because the government never tells us. Only thing they say is about 20 to 25,000 students go out of the country every year. That's all we know. Once I went to Moscow, I was searching for a vegetarian restaurant. I am a vegetarian. They said you may not get a vegetarian, but you may get an Indian restaurant. Finally, I found one in a small place. I went inside, I saw about 8 to 10 students sitting there and eating. I encouraged them, all of them belonging to Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Telangana. These are the South Indian students studying medicine in Moscow. They have problem of language, problem of climate, problem of food, everything, etc. Now they cannot come back and practice. They have to pass an examination. Recently, Government of India has passed another regulation. If they want to go out of the country to study medicine in any country, they have to pass NEET. You know what is NEET? This year, 18.72 lakh students have written the NEET test. And what is the availability of seats? 90,000. For 18 lakhs of seats, only 90,000 seats are available, and government will have to distribute this 18,000, 90,000 seats among 18 lakhs of students. That's called NEET. Why are we doing this? What prevents us from expanding medical education? As far as availability is concerned, this is a big problem. I never see this discussion happening in the assemblies or parliament. And we are driving our own students outside the country.
and they are unable to study there. Some of them come back in half because they are unable to bear the climate or food, etc. I think this is time now that each state government, for example, we have about 5,200 medical seats in Andhra Pradesh, almost 10,000 seats in Tamil Nadu. But the aspirants, I think it is more than 60,000 in NEET, those who write on NEET in Andhra Pradesh. It's more than 1 lakh in Tamil Nadu. But I want these states to take the lead. Of course, education is in the concurrent list. Now, both central government and state government can legislate upon education, but I want the lead to be taken by Andhra Pradesh, Tamil Nadu and the southern state, so that this problem could be resolved at least in 5 or 10 years' time. We must be able to offer enough seats, because at present we allow medical colleges. It's very difficult to start a medical college. So far, we never started medical college. We have 65,000 students in 4 campuses, Vellore, Chennai, Amaravati and Bhopal. But I was there not enough to start because there is so much corruption in medical education. And we have to go on getting money from the student and paying various authorities. And it's not easy to start a medical college also. We have to go to run a hospital. And government does not help, either state government or central government does not help in running the hospital. That is the problem, of fundamental problem of medical education. And it is time now that we find a solution. At least Ukraine should open our eyes. When Ukraine can get 18,000 Indian students, it's a small country, not much developed. But they are going there to study. Even Bangladesh is accommodating our students for medicine. It is time now that we review the policy on medicine, medical education. At present, only 100 to 150 students are admitted. I find in UK, each medical college admits 400 children a year. In China, they admit 600 children. We have to see that somehow this is solved, and the state government and the central government put together and the private sector put together. They have to sit and finalize so that at least in a few years we will be able to accommodate all of them. There is so much shortage of doctors within the country, and doctors needed all over the world. Our advantage for India is our young children, what we call demographic dividend. But unless we make use of this, there is no use of demographic dividend, and it will not continue forever. This will be there only for about 20 or 25 years, the young population. By the time we should be able to give them enough education, quality education, and give them an opportunity to work. The world is full of opportunities. That's what is happening in VIT. It was mentioned here that we always prepare VIT students for the world market. It's not just for Bangalore market or Hyderabad, Chennai or Bombay, because they have to go, they can go and work anywhere. In fact, in US, the competition is between the Tamils and Telugus. I find in each city now Telugus constitute almost 23 to 25% of software engineers in US. That is because recently they have started educating the children. I find among the parents in India, South Indians spend more than the North, nothing to do with the states. But among the southern states, Andhra Pradesh parents spend more money on their children than any other state. That's how all our children are there in US and other European countries. And it is possible to get a job. It's not difficult. If VIT, I would like to assure the parents who have come here, if you are going to admit your son here, we will give them quality education, take care of their health, take care of their security, and finally we will take care of their placement. They will be there. In fact, recently I saw the star student was mentioned here. It's supporting the advancement of rural students. We want to encourage rural students, especially studying in government schools. It may not be possible to accommodate all of them, but it is a sample that if you do well, you can join VIT without any entrance examination. The star students, most of the parents' monthly income is from 5,000 to 10,000 rupees. But once the student passes out 4 years engineering, he gets
10 times that of the family income. He gets 50,000 to 1 lakh per month. This is happening already. We have found out that it can happen here. Of course, this year the number of districts have gone up to 26, is it not? 26. So next year the students will be more, star students will be more here, and we will be happy to help the government, and I would like our MLA to take care of our interest. VIT, we are under your control, and we have some problems, of course, I have narrated to her, and even though we get the government support, but some infrastructure will be necessary that we will like to get through our MLA, and I would like to assure our students that you will be taken care of, and the government students, we have some problem in the hostel. In fact, the government has offered the nearby buildings for lease. Yesterday we have visited it. If everything goes well, those buildings will be handed over to us, and we can accommodate all the children there in the government buildings. And I would like to thank our Honorable Minister, Srimati Rajani, Minister for Health and Family Welfare, for taking her time and be here. And I would like to thank our MLA for here for a long time till the function is over. I would like to thank our Registrar, our Vice Chancellor, and all the professors and other officials who work for this University Day celebrations. I would like to ultimately, this is meant for all the award winners. We are going to have it after lunch because there is no time now. And I would like to congratulate one of you for getting the award. And I am happy that all the way from Bangalore, Sri Venkatramanan has come, the director of Schneider Electric has come, and I would like to thank him individually for his accepting our invitation. Thank you very much. Thank you. Today we celebrated the 5th anniversary of the Vit-Ap, and we would like to thank the Honorable Minister, Minister for Health and Medical Education, Dr. Rajani, for participation, and also our local MLA, Dr. Sridevi, for addressing the students and remaining with us till the end. And I would like to thank the press and media for the good coverage they have given. And we are today giving awards to hundreds of students, parents and staff, students, teachers and staff for winning in the competition. That's going to happen after lunch. That's the event after lunch. I would like to thank our MLA for participation. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు Vit-Ap అమరావతి యూనివర్సిటీ డే సెలబ్రేషన్స్కి, అంటే 5th యూనివర్సిటీ డే సెలబ్రేషన్స్కి ఇక్కడికి రావడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మరి యూనివర్సిటీ సెలబ్రేషన్ మరి మనం హెల్త్ మినిస్టర్ విజల్ రజనీ గారు అండ్ ఫౌండర్ అండ్ ఛాన్సలర్ విశ్వనాథన్ గారు అండ్ శంకర్ విశ్వనాథ్ గారు వైస్ ఛాన్సలర్, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా అరేంజ్ చేశారు. అయితే ఈరోజు మనం చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఏంటంటే, ఇది 5 years ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే అమరావతిలో వచ్చి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 7,783 స్టూడెంట్స్ని ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోగలిగారు. అంతేకాకుండా ఆ స్టూడెంట్స్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ 1,200 మెంబర్స్కి జగనన్న విద్యా దీవెన అనేది ఇక్కడ స్కీమ్ వస్తుంది. వీళ్ళలో 28 కంట్రీస్ నుంచి, తర్వాత 8 ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ విట్ అంటే ఇక వెల్లూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ లాగా లేకుండా విజన్, ఇన్నోవేషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఫర్ బెటర్ నాలెడ్జ్ అనే మాదిరిగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చదివిన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ప్లేస్మెంట్స్, సూపర్ డ్రీమ్స్ అండ్ డ్రీమ్స్ కుడ్ కమ్ ట్రూ అని మన ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పిన మాదిరిగా చాలామంది కూడా 6 lakhs నుంచి 60 lakhs వరకు కూడా వాళ్ళకి పర్ యానం పేమెంట్స్లో వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యారు. సో ఐ రియలీ కంగ్రాచులేట్ దెమ్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ ఇండోర్ స్టేడియం అయితేనండి, అవుట్డోర్ స్టేడియం, అండ్ దే హ్యావ్ 4 మెన్స్ హాస్టల్స్ అండ్ 2 లేడీస్ హాస్టల్ అండ్ 3 హ్యూజ్ అకాడమిక్ బ్లాక్స్. ఇది చూస్తుంటే అసలు ఇంత పెద్ద కాలేజీ ఇంత లోపల ఉందని కూడా ఎవరికి తెలియదు. అయితే ఏంటంటే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రంలో నలుమూలల నుంచి స్టూడెంట్స్ని ఇక్కడ పంపించి మరి వాళ్ళు మంచి ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్, ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ లిమిటెడ్. సో నాలెడ్జ్ విల్ నాట్ చేంజ్. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ నాలెడ్జ్. So we are in the age of where things are not constants.
వీఆర్ వేరియబుల్. సో చేంజెస్ ఉంటాయి కనుక అందరూ కూడా బాగా చదవాలి. అండ్ అంతేకాకుండా చాలా కంపెనీస్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ యొక్క రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయాలని. ఇందాక మనము రోబోటిక్స్ చూసాం, అంటే రోబోట్స్తో ఎలాగ స్ప్రింకిల్ చేయాలి, డ్రోన్ కెమెరాస్ ఎలా వాడతారు, అలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళు తీసుకురావడం వల్ల ఈవెన్ లామ్ ఆశ్చర్యంగా యూనివర్సిటీతో కూడా వాళ్ళు టైఅప్ ఉంది. ఇలా మెనీ యూనివర్సిటీస్ ఇలాగ కమ్అప్ వచ్చి, అంతేకాకుండా ఈ యొక్క నేషనల్ ర్యాంకింగ్ సిస్టంలో కూడా ఇది విట్-ఏపీ టాప్గా ఉంది కనుక ఈ కన్సిక్యూటివ్లీ కూడా ఇంత గొప్ప విజయాలు అందుకుంటున్న విట్-ఏపీ, అది కూడా అమరావతిలో ఉన్నందుకు అండ్ మా ఐనోవాళ్ళు ఉన్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి చాలామంది కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కూడా రావడం జరిగింది. సో ఇలా ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మంచిగా జరగాలని అండ్ పిల్లలు కూడా ఇక్కడ చదువుకున్న పిల్లలు కూడా ఈ యొక్క కాలేజ్ యొక్క పరువు ప్రతిష్ట నిలబడాలి. అంతేకాకుండా వాళ్ళు కీప్ ఆన్ వాళ్ళ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఎండ్ కాకుండా అండ్ ఎక్కడైనా ప్రమోషన్ సపోజ్ ఇఫ్ దే గో అబ్రాడ్ అండ్ ఆల్ దే షుడ్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ యాన్యువల్ డే కనుక దే షుడ్ రికలెక్ట్ దేర్ all the teachers and then staff and they should be faithful for the Vit college and always ఇప్పుడు మనం ఒకసారి పైకి వెళ్ళగానే ఇక మనం అన్నీ మర్చిపోతాం. అలా కాకుండా ఇలాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా ఎలాగ ల్యాప్టాప్స్ అలా ఇస్తున్నారు కోర్స్ స్టూడెంట్స్కి, వాళ్ళు కూడా కొంతమందిని అడాప్ట్ చేసుకొని అందరూ కూడా చదివిస్తే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఫర్ ఆల్ అని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన మాదిరిగా ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఆల్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ విత్ ద క్వాలిటీ అనేసి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. అదే వీళ్ళు పాటిస్తున్నారు. సో ఈరోజు దేశం నలుమూల నుంచి మరి ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని కూడా బాగా చదవండి, బాగా ఎదగండి. యూ డ్రీమ్ బిగ్ బిఫోర్ ద డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అని ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పిన మాదిరిగా అందరూ కూడా బాగా చదివి బాగా ఎదిగి కాలేజ్ పేరు నిలబెట్టాలని ఈ యాన్యువల్ సందేశంలో మనం చెప్పడం జరిగింది. కనుక ఇక్కడ ఉన్న కూడా ఆల్ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ గుడ్ ర్యాంకర్స్. సో ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్యాకల్టీ, గుడ్ అంబియన్స్ అండ్ గుడ్ ఎకో సిస్టమ్ ఉంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళు దే కెన్ రీచ్ అప్ దర్ గోల్స్. సో they are better people to join in this and they should be very privileged to take the seat in the Vit college. So I really compliment the Vit-Ap Amravati branch staff and chancellors and the public who are gathered here, and I wish many more universities to be celebrated and many more universities to come to Andhra Pradesh. Thank you so much. Thank you. I request Dr. Subbulakshmi ma'am to come on stage, please. Now, from Computer Science, an all-rounder in MTSE for 2020-21. The next set of awards are constituted by Dr. Srinivas, and the next award is Srimati Suripati Vannajakshi Endowment Award, again constituted by Dr. Srinivas S and Dr. Harisita for the star student with highest CGPA, male, and the award goes to K. Jitendra Prasad of Mechanical. The next award goes to the star student with highest CGPA female, CG Revati from Scope. I now request B.R.K. Murthy sir to please come on stage. Sir has constituted the endowment awards for the best sportsperson female, and the winner is Kavali Charani from Computer Science. Kavali Charani from Computer Science.
Kavali Charani from Computer Science. Kavali Charani from Computer Science. హనుమాన్కి జై. గుంటూరు కొత్తపేట పోతురాజు వారి చౌకు నందు వేంచేసిన శ్రీ శ్రీ అభయ వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయం నందు నిత్యం గత 60 సంవత్సరాల నుండి నిత్యం పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అయ్యవారు వస్తూ ఉంటారు. నిత్యం పూజలతోటి వారికి ఆ స్వామివారికి ఏమైతే రోజు కావాల్సినవో శాశ్వతంగా నైవేద్య పూజ కార్యక్రమాలతోటి నిత్యం కార్యక్రమాలు జరుపుతూ ఉంటారు. భక్తులు కూడా ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా భక్తులు అంత నమ్మకమైన దేవాలయం. వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ స్వామివారి దీవెనలు అందుకొనే వారి వ్యాపారాలకు కానీ వారి కార్యక్రమాలకు కానీ వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంది. మేము ప్రతినిత్యం చూస్తూ ఉంటాము. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం పర్వదినాలు ఏవైతే పండుగలు ఉన్నాయో శ్రీరామనవమి కానీ హనుమాన్ జయంతి కానీ ఇలాంటి పర్వదినాల రోజు కూడా స్పెషల్గా కార్యక్రమాలు అనేది మా ఆలయ కమిటీ సభ్యులందరూ చేస్తూనే ఉంటారు. అందులో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం చాలా గొప్పగా హనుమాన్ దీక్ష కూడా 11 రోజులు ఇక్కడ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా దీక్ష తీసుకొని ఆ హనుమాను దీక్ష పరులతోటి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఈ భక్తులతోటి 5 రోజుల కార్యక్రమాలు అనేది నిర్వహిస్తూటం జరిగింది. ఆ కార్యక్రమాల్లో మొదటి రోజు సింధూరంతో అర్చన చేయటం జరిగింది. మన గుంటూరు పట్టణం నందు దక్షిణముఖ ఆంజనేయ స్వామి గుడి. ఈ దేవాలయం 1962లో నిర్మితమైంది. పోతురాజు వీరాస్వామి గారు సీతారామ దంపతుల ఆధ్వర్యంలో ఆదిలో ఒక విగ్రహ ప్రతిష్టతో ప్రారంభమైనటువంటి దేవాలయం దినదినం ప్రవర్ధమానం అవుతూ ఈ స్థాయికి చేరింది. భక్తుల ఆదరణతోటి భక్తుల కోరికలు తీర్చేటువంటి వరప్రదాతగా ఈయనకి పేరున్న కారణంగా రోజు రోజుకి భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది. ముఖ్యంగా తవ్వ రామారావు లాంటి భక్తులు ఈ దేవాలయ పునర్నిర్మాణానికి పూనుకొని కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఈ స్థాయికి ఈనాడున్నటువంటి ఈ రూపాన్ని తీసుకురావడంలో ఆయన కృషి చాలా ఎనలేనిది. కాబట్టి ఆయన ప్రత్యేకంగా దేవాలయం తరపున దేవాలయము పాలకవర్గం తరపున మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. అంతేకాకుండా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము పెద్ద ఎత్తున ఈ హనుమత్ జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. అయితే కోవిడ్ కారణంగా గత 3 సంవత్సరాలు ఈ ఉత్సవాలకు బ్రేక్ పడింది. అయితే నిదానంగా కోవిడ్ నిదానిస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ సంవత్సరం అంత ఎత్తున కాకపోయినా గుడి పునర్నిర్మాణం జరిగిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని తగు స్థాయిలోనైనా ఇప్పుడు ఈ ఉత్సవాలు జరపడానికి నిర్ణయించాము. అందువల్ల 42 రోజులు జరిపేటువంటి ఉత్సవాలని 5 రోజులు కుదించి ఇప్పుడు మేము ఈ ఉత్సవాలను ఉన్నంతలో ఘనంగా చేయడానికి ఉపక్రమించాము. ఇందుకు పోతురాజు రామకృష్ణ కృషి ఎంతో ఉంది. ఇది మొత్తాన్ని నెత్తిన వేసుకొని చిన్నదానికి కానిదానికి పైన దానికి కూడా ఆయనే బాధ్యత వహించి ఈ గుడి అభివృద్ధిలోనూ ఈ కార్యక్రమాల నిర్వహణలో అంటే బాధ్యత వహించినటువంటి నా తమ్ముడు రామకృష్ణకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ గుడి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి నా మరో తమ్ముడు పోతురాజు వెంకటేశ్వరరావు, మరో తమ్ముడు పోతురాజు చంద్రశేఖరరావులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై వీరాంజనేయ. అలాగే ఈ గుడి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి నా మరో తమ్ముడు పోతురాజు వెంకటేశ్వరరావు, మరో తమ్ముడు పోతురాజు చంద్రశేఖరరావులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై వీరాంజనేయ. అలాగే ఈ గుడి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి నా మరో తమ్ముడు పోతురాజు వెంకటేశ్వరరావు, మరో తమ్ముడు పోతురాజు చంద్రశేఖరరావులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై వీరాంజనేయ. అలాగే ఈ గుడి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి నా మరో తమ్ముడు పోతురాజు వెంకటేశ్వరరావు, మరో తమ్ముడు పోతురాజు చంద్రశేఖరరావులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై వీరాంజనేయ.
అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ గుడి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి నా మరో తమ్ముడు పోతురాజు వెంకటేశ్వరరావు, మరో తమ్ముడు పోతురాజు చంద్రశేఖరరావులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై వీరాంజనేయ అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ గుడి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి నా మరో తమ్ముడు పోతురాజు వెంకటేశ్వరరావు, మరో తమ్ముడు పోతురాజు చంద్రశేఖరరావులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై వీరాంజనేయ అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ గుడి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి నా మరో తమ్ముడు పోతురాజు వెంకటేశ్వరరావు, మరో తమ్ముడు పోతురాజు చంద్రశేఖరరావులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై వీరాంజనేయ అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ గుడి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి నా మరో తమ్ముడు పోతురాజు వెంకటేశ్వరరావు, మరో తమ్ముడు పోతురాజు చంద్రశేఖరరావులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై వీరాంజనేయ అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ గుడి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి నా మరో తమ్ముడు పోతురాజు వెంకటేశ్వరరావు, మరో తమ్ముడు పోతురాజు చంద్రశేఖరరావులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై వీరాంజనేయ అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ గుడి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి నా మరో తమ్ముడు పోతురాజు వెంకటేశ్వరరావు, చంద్రశేఖరరావులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై వీరాంజనేయ అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ గుడి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి నా మరో తమ్ముడు పోతురాజు వెంకటేశ్వరరావు, చంద్రశేఖరరావులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై వీరాంజనేయ అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ గుడి అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి నా మరో తమ్ముడు పోతురాజు
Ready. 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 Ready.
రెడీ 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 अभी उसको फिराओगे मैं बीच में गिरता है और ड्रामा अब थ्री टाइम्स होगा अभी उसको फिराओगे मैं बीच में गिरता है और ड्रामा अब थ्री टाइम्स होगा अभी उसको फिराओगे मैं बीच में गिरता है और ड्रामा अब थ्री टाइम्स होगा अभी उसको फिराओगे मैं बीच में गिरता है और ड्रामा अभी उसको फिराओगे मैं बीच में गिरता है और ड्रामा अभी उसको फिराओगे मैं बीच में गिरता है और ड्रामा अभी उसको फिराओगे मैं बीच में गिरता है और ड्रामा अभी उसको फिराओगे मैं बीच में गिरता है और ड्रामा अभी उसको फिराओगे मैं बीच में गिरता है और ड्रामा अभी उसको फिराओगे मैं बीच में गिरता है और ड्रामा अभी उसको फिराओगे मैं बीच में गिरता है और ड्रामा अभी उसको फिराओगे मैं बीच में
उसको फिराओ कि मैं बीच में गिरता है और जाता है उसको फिराओ कि मैं बीच में गिरता है और जाता है उसको फिराओ कि मैं बीच में गिरता है और जाता है उसको फिराओ कि मैं बीच में गिरता है और जाता है उसको फिराओ कि मैं बीच में गिरता है और जाता है उसको फिराओ कि मैं बीच में गिरता है और जाता है बोलना कहते हैं बोलो बोलना कहते हैं बोलो 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 बोलो
అదే పనిగా కారుతుంటాయి. అంటే ఏడిస్తే వచ్చేవి వేరు, ఏడవకుండానే ఉత్తిన కళ్ళెంపడి నీళ్ళు అవుతుంటే తల్లులు ఏం పిల్లోడు కళ్ళెంపడి నీళ్ళు అవుతున్నాయి, వేడి చేసిందా, బాగా వేడి చేసినట్టుంది అని ఏదో ఇంటి దగ్గర ఉన్న చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అలా కన్నీళ్ళు తరచు వస్తుంటారు? అదే మనకైనా నాకైనా మీకైనా అది కన్నీళ్ళు అనేవి ఏర్పడాలి. అవేంటంటే ప్రొటెక్టివ్ లేయర్, అంటే కన్ను పొర మాయిశ్చర్ మెయింటైన్ చేసేదానికి హెల్ప్ చేసేవి కన్నీళ్ళు. సో కొంత పుట్టిన పిల్లలు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఎక్సెస్ వాటరింగ్ ఆఫ్ ఐస్ అంటాం. ఈ ఎక్కువ కన్నీళ్ళు రావడం వల్ల ఎందువల్ల అంటే ఈ కంటికి ముక్కుకి ఉండే గొట్టం ఒకటి ఉంటుంది, లాక్రిమల్ డక్ట్ అంటాం. అదేది పుట్టిన పిల్లల్లో చాలా సన్నగా ఉంటుంది. ఎక్సెస్ వాటరింగ్ ఇలా కన్నీళ్ళు ఎక్కువైనప్పుడు ఏంటంటే ఆ ద్వారం మూసిపోవడం వల్ల అది బేబీ అంటే ముక్కులోకి వెళ్లకుండా బయటికి కారుతూ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఏమనుకుంటారు, బేబీకి ఏదో వేడి చేసింది, లేకపోతే కళ్ళకి వచ్చింది, లేదా బేబీకి పాలు పడలేదు అట్లా అనుకుంటారు. సో ఇలాంటి పిల్లల్లో ఏంటంటే ఈ సమస్య అనేది 3 నుంచి 6 నెలల వరకు ఉండొచ్చు. ఇలాంటి ఉన్న సమస్యలు మాటిమాటికి వస్తుంది. కొంతమంది పిల్లల్లో ఏంటంటే అరుదుగా ఇదే సమస్యని ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. డయాగ్నోసిస్టైటిస్ అంటాం. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి బేబీకి పుసులు కడతాము, మాటిమాటికి పుసులు కడతాము, లేకపోతే కండ్ల కలకలు రావటము, కళ్ళు ఎర్రబట్టము, అలాంటి పిల్లల్లో యాంటీబయాటిక్ ఐ డ్రాప్స్ అనేవి వేస్తాం. లేకపోతే ఐ వాటరింగ్ అనేది చాలా నార్మల్. దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే అంటే కన్నుకిను ముక్కుకి ఉండే జంక్షన్ దగ్గర లైట్గా మసాజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అలా తల్లి పాలిస్తున్నప్పుడు కానీ లేదా బేబీ ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నప్పుడు కానీ అలాంటి సమయాల్లో లైట్ ప్రెషర్తో ఆ జంక్షన్లో 2 కళ్ళల వైపు మసాజ్ చేస్తూ ఉంటే అది డక్ట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. అలా ఓపెన్ అయినప్పుడు ఎక్సెస్ వాటరింగ్ అనేది ముక్కులోకి వెళ్ళిపోయి బేబీ మింగేయడం జరుగుతుంది. 6 నెలల వరకు బేబీకి ఆ సమస్య తీరలేదు, మాటిమాటికి కంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి, దానివల్ల బేబీ ఇబ్బంది పడుతుంది. అలాంటప్పుడు పిల్లలకు సంబంధించి ఆఫ్థల్మాలజిస్ట్ కంటి డాక్టర్ గారు చేస్తే దానికి ఆ డక్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి వాళ్ళు వైద్యం చేస్తారు. చిన్న సర్జరీ ఉంటుంది, అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కంటి డాక్టర్ గారు చేస్తే దానికి ఆ డక్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి వాళ్ళు వైద్యం చేస్తారు. చిన్న సర్జరీ ఉంటుంది, అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కంటి డాక్టర్ గారు చేస్తే దానికి ఆ డక్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి వాళ్ళు వైద్యం చేస్తారు. చిన్న సర్జరీ ఉంటుంది, అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కంటి డాక్టర్ గారు చేస్తే దానికి ఆ డక్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి వాళ్ళు వైద్యం చేస్తారు. చిన్న సర్జరీ ఉంటుంది, అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కంటి డాక్టర్ గారు చేస్తే దానికి ఆ డక్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి వాళ్ళు వైద్యం చేస్తారు. చిన్న సర్జరీ ఉంటుంది, అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కంటి డాక్టర్ గారు చేస్తే దానికి ఆ డక్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి వాళ్ళు వైద్యం చేస్తారు. చిన్న సర్జరీ ఉంటుంది, అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కంటి డాక్టర్ గారు చేస్తే దానికి ఆ డక్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి వాళ్ళు వైద్యం చేస్తారు. చిన్న సర్జరీ ఉంటుంది, అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కంటి డాక్టర్ గారు చేస్తే దానికి ఆ డక్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి వాళ్ళు వైద్యం చేస్తారు. చిన్న సర్జరీ ఉంటుంది, అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కంటి డాక్టర్ గారు చేస్తే దానికి ఆ డక్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి వాళ్ళు వైద్యం చేస్తారు. చిన్న సర్జరీ ఉంటుంది. డాక్టర్ గారు, హరీష్ గారు, మీరు దగ్గర వేలాది మంది పిల్లలు డెలివరీ అవ్వగానే ఎనీ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ గారు మీకు కాల్ చేయగానే మీరు నిర్ధారణ చేయాలి, పిల్లాడు హెల్తీగా ఉన్నాడు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నిర్ధారణ వస్తారు, టెస్టులు అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే మీరు ఒక నిర్ధారణకు వచ్చారు, పిల్లాడు హెల్తీగా పుట్టాడు, అవయవాలన్నీ సక్రమంగా ఉంటుంది జరుగుతుంటాయి. కానీ ఈ 30 రోజుల్లోనే మీరు ఈ పిల్లాడికి సంబంధించిన గైడ్లైన్స్ తల్లి పిల్లలకి దొరుకుతారు. కానీ కొంతమంది పిల్లలు వారానికి లేదా 15 రోజులకు ఆరోగ్యకరంగా ఉన్న బేబీలు సడన్గా చనిపోతారు. అది అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది. ఎందుకు చనిపోయారో డాక్టర్కి అవగాహన ఉండదు, తల్లిదండ్రులకు ఉండదు. దానివల్ల డాక్టర్ సరిగ్గా చనిపోయారా లేకపోతే ఒక సస్పెన్స్లో ఉంటుంది. ఎలాంటి కారణాలు అయి ఉండొచ్చు పిల్లలు ఇలా మరణించడానికి? డాక్టర్కి
అవగాహన ఉండదు, తల్లిదండ్రులకు ఉండదు. దానివల్ల డాక్టర్ సరిగ్గా చనిపోయారా లేకపోతే ఒక సస్పెన్స్లో ఉంటుంది. ఎలాంటి కారణాలు అయి ఉండొచ్చు? డాక్టర్కి అవగాహన ఉండదు, తల్లిదండ్రులకు ఉండదు. దానివల్ల డాక్టర్ సరిగ్గా చనిపోయారా లేకపోతే ఒక సస్పెన్స్లో ఉంటుంది. ఎలాంటి కారణాలు అయి ఉండొచ్చు? డాక్టర్కి అవగాహన ఉండదు, తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ సరిగ్గా చనిపోయారా లేకపోతే ఒక ఎలాంటి కారణాలు అయి ఉండొచ్చు? డాక్టర్కి అవగాహన ఉండదు, తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ సరిగ్గా చనిపోయారా లేకపోతే ఒక ఎలాంటి కారణాలు అయి ఉండొచ్చు? డాక్టర్కి అవగాహన ఉండదు, తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ సరిగ్గా చనిపోయారా లేకపోతే ఒక ఎలాంటి కారణాలు అయి ఉండొచ్చు? డాక్టర్కి అవగాహన ఉండదు, తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ సరిగ్గా చనిపోయారా లేకపోతే ఒక ఎలాంటి కారణాలు అయి ఉండొచ్చు? డాక్టర్కి అవగాహన ఉండదు, తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ సరిగ్గా చనిపోయారా లేకపోతే కారణాలు అయి ఉండొచ్చు? డాక్టర్కి అవగాహన ఉండదు, తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ సరిగ్గా చనిపోయారా లేకపోతే ఒక పుట్టంగానే డెలివరీ రూమ్లో బేబీ బాగుంది అని నిర్ధారించినాక కూడా బేబీని అమ్మ దగ్గరికి పంపించిన తర్వాత బేబీకి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వాళ్ళు బేబీ పెరిగేంత వరకు పుట్టిన తర్వాత పిల్లలు నేను డెలివరీకి వెళ్ళిన తర్వాత బేబీ బాగుంది, వెయిట్ అది చక్కగా ఉంది, 2.5 kg కన్నా ఎక్కువ ఉంది, బేబీ చక్కగా మదర్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తాం. అయినా కూడా బేబీ నెల నుంచి 2 నెలల వరకు జాగ్రత్తగా కాపాడుతూ ఉండాలి. వన్స్ డెలివరీ హాస్పిటల్ ఉన్నంత వరకు ఏంటంటే డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఉంటుంది కాబట్టి బేబీకి ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా సరే మేము గుర్తించడం అనేది జరుగుతుంది, లేదా గైనకాలజిస్ట్ గుర్తించడం జరుగుతుంది. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత బేబీకి కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే తల్లి గ్రహించాలి, గుర్తించాలి. అవి కొంతమంది బేబీలు సహజంగా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత 3వ రోజు 4వ రోజు బేబీకి కామెర్లు అనేవి మొదలవుతాయి. జనరల్గా కొంతమంది ఏంటంటే సహజంగా వచ్చే కామెర్లే అని అనుకుంటారు. కాకపోతే ఎంత కామన్ లెవెల్ ఆఫ్ జాండీస్ అంటే ఎంత ఉందనేది బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే కానీ ఈ చైర్లోనే వెనకేసి 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 అందరూ కూర్చోవాలండి, అందరూ కూర్చోవాలి. శ్యామ్ గారు ఎక్కడున్నా రావాలండి. శ్యామ్ గారు మొట్టమొదటిగా పుట్టింది వాలంటీర్లు. సెక్రటరీలు రాకముందే వాలంటీర్లు ఉన్నారండి. సో వాలంటీర్ వ్యవస్థ ప్రారంభమయ్యి మొట్టమొదటిగా పుట్టింది వాలంటీర్లు. మిత్ర, సేవారత్న,
సేవా వజ్ర. ఈ పురస్కారాలతో మీరు మాట్లాడితే నాలో ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మేము అన్ని చోట్ల మాట్లాడుతూనే ఉంటాం, వింటానే ఉంటాం. మరి మీరు మాట్లాడతాం అరుదుగా ఉంటాం. రత్న సేవా వజ్ర. ఈ పురస్కారాలతో మీరు షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుందనే మేము అందరం కూడా ఈ కార్యక్రమంకి హాజరవడం. మామూలుగా అయితే కనుక ఈ 2 పెద్ద మీటింగ్లా పెట్టి సచివాలయాలు 2 భాగాలుగా చేసి పెట్టేయమన్నారు. అలా కాదు, మీరందరూ ఎంతో కష్టపడ్డారు, ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎంతో పేరు తెచ్చారు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా. మీ దగ్గర నుండి ఈ వాలంటీర్గా మీరు మొదట్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఎలా ఉండేవి అనుభవాలు, ఇవాళ మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తున్నారు జనాలు అందరూ, ఒకసారి మీరందరూ కూడా మెమరీ చేసుకొని క్లుప్తంగా సమాధానం చెప్పండి. మీ ప్లేసుల నుండి ఎవరు రావకల్లా మీ మైక్ ఏం కానీ పక్క మొహాలు చూడొద్దు. చూస్తారా? ఒకటి 2-3 మాట్లాడి, మామూలుగా అయితే 15 మంది అది మాట్లాడిచ్చేవాడిని. టైం లేదు కాబట్టి 1-2-3 మాట్లాడి మీ అనుభవాలు షేర్ చేసుకున్నామ్మా. ఫస్ట్ ఎలాగా మీకు ఈ అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఒకటి 2-3 మాట్లాడి, మామూలుగా అయితే 15 మంది అది మాట్లాడిచ్చేవాడిని. టైం లేదు కాబట్టి 1-2-3 మాట్లాడి మీ అనుభవాలు షేర్ చేసుకున్నామ్మా. ఫస్ట్ ఎలాగా మీకు ఈ అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఒకటి 2-3 మాట్లాడి, మామూలుగా అయితే 15 మంది అది మాట్లాడిచ్చేవాడిని. టైం లేదు కాబట్టి 1-2-3 మాట్లాడి మీ అనుభవాలు షేర్ చేసుకున్నామ్మా. ఫస్ట్ ఎలాగా మీకు ఈ అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఒకటి 2-3 మాట్లాడి, మామూలుగా అయితే 15 మంది అది మాట్లాడిచ్చేవాడిని. టైం లేదు కాబట్టి 1-2-3 మాట్లాడి మీ అనుభవాలు షేర్ చేసుకున్నామ్మా. ఫస్ట్ ఎలాగా మీకు ఈ ఒకటి 2-3 మాట్లాడి, మామూలుగా టైం లేదు కాబట్టి 1-2-3 మాట్లాడి మీ అనుభవాలు షేర్ చేసుకున్నామ్మా. ఫస్ట్ ఎలాగా మీకు ఈ ఒకటి 2-3 మాట్లాడి, మామూలుగా టైం లేదు కాబట్టి 1-2-3 మాట్లాడి మీ అనుభవాలు షేర్ చేసుకున్నామ్మా. ఫస్ట్ ఎలాగా మీకు ఈ ఒకటి 2-3 మాట్లాడి, మామూలుగా 1-2-3 మాట్లాడి మీ అనుభవాలు షేర్ చేసుకున్నామ్మా. ఫస్ట్ ఎలాగా మీకు ఈ ఒకటి 2-3 మాట్లాడి, మామూలుగా 1-2-3 మాట్లాడి మీ అనుభవాలు షేర్ చేసుకున్నామ్మా. ఫస్ట్ ఎలాగా మీకు ఈ ఒకటి 2-3 మాట్లాడి, మామూలుగా 1-2-3 మాట్లాడి మీ అనుభవాలు షేర్ చేసుకున్నామ్మా. ఫస్ట్ ఎలాగా మీకు ఈ ఒకటి 2-3 మాట్లాడి, మామూలుగా 1-2-3 మాట్లాడి మీ అనుభవాలు షేర్ చేసుకున్నామ్మా. ఫస్ట్ ఎలాగా మీకు ఈ మన మేయర్ గారైన కావటి మనోహర్ నాయుడు గారికి ఈ అవకాశం నాకు కల్పించినందుకు నా హృదయపూర్వక పేలుగొంట్ల హనుమాయమ్మ గారికి నా హృదయపూర్వక ఎమ్మెల్యే గారు మద్దాలగిరి గారికి గుంటూరు నగర కార్పొరేటర్ మీరేం చేస్తారమ్మా ఏంటమ్మా కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ సమస్య అయినా రాని ఫస్ట్ కాల్ చేసేది కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ సమస్య అయినా రాని ఫస్ట్ కాల్ చేసేది సార్ ముందురండి సార్. కొద్ది క్రాస్ అట్లా ఉండండి. అలా అట్లా మేడం కొంచెం బయటికి ఓకే మేడం. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ సమస్య అయినా రాని ఫస్ట్ కాల్ చేసేది థ్యాంక్ యూ.